Okay, we are on. Дорогие зрители, сегодня у нас достаточно интересный гость и необычный в том смысле, что мы еще ни разу не пробовали такой формат, и это несколько другой вид потенциальных инвестиций, которые, конечно, может быть, кого-то и заинтересует. Я думаю, что не у всех есть на это средства, но все-таки послушать это будет достаточно интересно. Okay, so today we have an interesting guest, and we will gonna talk about alternative ways to invest as opposed to the very much advertised cryptocurrencies, which, in my view, is not suitable for everyone, especially if you want to buy some eggs and bread or go to the restaurant. So today with us is Rui, and he is in diamond trade. Okay, Rui, please can you introduce yourself? My name is Rui Kashi, last name Kashi. I'm a third generation diamond manufacturer and jeweler. I've been doing this all my life. Since I was 12 years old, I sold my first diamond. This is basically my main source of living. I sell all over the world. I participate in the major jewelry shows all over the world, in Hong Kong, Las Vegas, Switzerland. And I have a wide variety of clients and customers that buy from me. And I also have, because I travel so much for business, I also have a small travel channel. It's called Native Explorer. And I post also diamond contents and travel contents over there on my channel. So thank you very much for hosting me, and I'm looking forward for our conversation. Okay, you're welcome. Now I translate. Меня зовут Руи Каши. Я уже в третьем поколении торговец бриллиантами, алмазами. Свой первый алмаз я продал, когда мне было 5 лет. Я участвую регулярно в выставках, шоу торговых, специализированных на бриллиантах и алмазах. Международных шоу я посещаю их по всему миру. И у меня есть свой канал, где я излагаю контент, который имеет отношение к путешествиям и к алмазам, и он будет помещен, ссылка на него будет помещена внизу этого разговора. Okay, so Rui, as I understand, you are originally from Israel, but you are based in the United States. I was in the United States. Now I'm mainly in Israel and Thailand. But again, I travel, 300 days a year to buy and sell and trade diamonds and jewelry. Okay, so first, can you tell the history of your family when they started to trade diamonds and how you actually enrolled in this trade? So my grandmother was selling jewelry, and then my father became a diamond manufacturer in the 70s. And as a child, as a teenager, after school, I used to go to the diamond booths in Israel and sell diamonds. And this is how I became, this is how it started. So it's basically a family business, you can say. Мой дед в начале 70-х годов был огранщиком бриллиантов, и я к этому приобщился с самого раннего детства, и сейчас продолжаю, то есть я уже в третьем поколении, можно сказать, имею отношение к бриллиантам. Okay, Rui, last let's say several years, very popular notion of the among the people, and they ask him many questions: how to preserve the money, little money they saved, how to keep the money worth, and there are many alternative, let's say, channels are promoting investing into the cryptocurrency. And my personal opinion was all the time, even though I was always open to the new investments, but I was always skeptical about the cryptocurrency because the people who control the financial system already laid their hands on the cryptocurrency as well, and it was already like even 10 years ago after Bitcoin started, and it proved to be successful.
for a while. So the major investment banks also invested into the Bitcoin and the other cryptocurrency. So to me, it has little sense to invest in a cryptocurrency as an alternative to the fiat money, because it is controlled by the same people. So now I just translate the same I told you. Я спросил и сказал, что в последние годы альтернативные финансовые компании предлагают инвестировать активно в криптовалюты. Я выразил свое собственное мнение, что я несколько скептичен по поводу подобных инвестиций, потому что люди, которые инвестировали в биткоин и прочие криптовалюты, это все те же самые люди, которые принадлежат финансовой системе. Это главные инвестиционные банки, которые уже больше 10 лет инвестируют в криптовалюты и практически взяли их тоже под свой контроль. Поэтому для меня нет никакого смысла, лично для меня, инвестировать в этот вид финансового инструмента, потому что он контролируется все теми же людьми системы. Okay, so now you're not promoting, of course, invest in the diamonds. I'm just asking you because you do this, and this is very unusual for my viewers, because many people thought about gold, silver, maybe platinum, but a few people thinking about investing in diamonds. So what is your view on diamonds as an investment? I translate immediately. Я спросил сразу же вопрос, что большинство людей, кроме, естественно, альтернатив в виде криптовалюты, рассматривают такие типичные инструменты сохранения денег, как золото, серебро и платина, иногда другие металлы. Я, конечно, говорю о людях, у которых есть в чем сохранить деньги. Конечно, не все это могут делать по понятной причине. И я спросил Руи, потому что он не предлагал инвестировать в бриллианты. Это просто мой вопрос из любопытства, потому что он этим занимается. Я в этом бизнесе абсолютно ничего не понимаю, и поэтому я хочу просто знать, и считаю, что это будет интересным для остальных зрителей, каким образом можно сохранить или преувеличивать деньги на этой торговле. Okay, Rui, please go on. Okay, I think before we talk about diamond as an investment, we need to first talk about why do people buy diamonds in general, and why do people buy diamond historically? Yeah? And people buy diamonds for 3 reasons. The first reason is the symbolic value. So most people will buy a diamond is when they are getting married and they want to show it's a symbol of love and commitment to their loved ones. The second reason why people buy diamonds, and this is come to you, is because it's an investment tool. Okay, diamonds are actually very good investment over the years. You have a tangible asset in your hand that you can move around easily across borders and across countries. You're not tied down to one place, and it's very liquid. Like everywhere you go, you can find a diamond dealer and liquidate it pretty fast for cash. Okay, and over the years, like if you look 20 years ago, diamond prices only went up. And again, it's similar to the stock market. Like some stocks go up, some stocks go down. But overall, the stock market went up the last 20 or 30 years, right? If you look at the S&P 500, the last 30 years, it go up. But some stocks might have gone down. So it's the same thing in the diamonds. You need to know what diamonds to buy, what diamonds to invest, and you can make a lot of money. And the third reason people buy diamonds is for an insurance. And what do I mean by an insurance? It can be insurance for a couple of reasons. One, it can be insurance for domestic problems. So let's say there is a divorce in the family, or the woman wants to run away, so she can run. She has a tangible asset on her finger, and she can go and liquidate it in case they have some domestic problems. And I have a lot of customers when after a divorce, you know, sometimes the lady is in stress for money, and she can always sell her jewelry and liquidate it and start fresh new. The second reason is financial problems. You'll remember all of this, or you want to?
Yeah, I'll translate now because it's already a sizable piece. Значит, прежде чем перейти к инвестициям, главный вопрос объяснить, а почему люди, собственно, покупают алмазы и бриллианты. Значит, первый резон – это, конечно, символическая стоимость бриллианта и его ценность, которую обычно дарят на свадьбы, ну, знаете, все бриллиантовое ожерелье, кольца и так далее. То есть колечко с бриллиантом на свадьбу и так далее. Второе – это инвестиция, чтобы сохранить и приумножить деньги. И третье, самое главное, это для многих женщин особенно это является просто страховкой, подстраховкой в случае семейных неурядиц или проблем, когда женщина может в результате развода просто взять подаренный или инвестированный ей ей давно деньги в бриллианты, продать их. И самое главное, что это сделать можно во всех местах, во всех странах, потому что алмазы и бриллианты являются универсальным, можно сказать, ну, если не платежным средством, а ликвидным средством, где вы можете прибыть в любую страну, найти дилера бриллиантами или алмазами и там это продать. То есть это, во-первых, очень портативный маленький продукт, который можно взять с собой через границу, в кармашке. Маленький объем представляет огромную ценность, и вы можете это продать в любой стране. Это не так с другими инструментами, финансовыми или там, с тяжелыми металлами, потому что кусок золота, там, килограмм, это, понятно, заметная вещь и будет вызывать много вопросов. Okay, so let me just finish the insurance because it's very important for the viewers. So the first one I understand you talked about it was the domestic problem, right? But the rich people, yeah, they will also buy it as a financial insurance. So what does it mean? Financial insurance, if they get into financial problems, then they can always liquidate their diamonds. And when I'm talking about financial problem, it can be bankruptcies and it can be government arrest, you know, like if you see in all the movies, for example, then all the wives of the criminals that like the drug dealers, they always wear, when they leave the house, they wear like millions of dollars of jewelry. That's because like people cannot seize it. Like the government like legally cannot seize it. And they can seize everything else. They can seize the house, they can seize the car, they can seize all the financial properties that they have, but they cannot seize the diamonds that a woman wears. So that's a second reason why rich people, very rich people buy the jewelry, because they can leave it on them legally. Hold on a second, Kasia, is it a completely sure thing that if you let's say if you're a wife of this kind of person which went bankrupt or a criminal, and the FBI comes in, they cannot confiscate it. They cannot like they cannot confiscate it. And it's also if you store it properly, they cannot confiscate it because they don't know what you have. Like, but if it is somewhere in a drawer or in a safe deposit box? If it's in a drawer, they can take it if they know where it is. If it's stored in some safe deposit, they can take it. But if it's on you, they cannot take it. This is why, for example, like the Princess of Brunei or the Queen of Brunei, every time she leaves the country, she is wearing $100 million worth of jewelry. Like every time she leaves the house, she has on her $100 to $200 million worth of jewelry. Even her buttons are made of diamonds. The buttons of her cloak, you know? Okay, I'll translate that. Вот этот один из подпунктов, почему люди инвестируют в бриллианты. Руя упомянул о бизнесменах, богатых людях и, скажем, людей, которые делают не совсем легальные вещи. Обычно их жены, ну, как вы видели, наверное, в голливудских фильмах, покупают много бриллиантовых ожерельев, колец и так далее. Помните фильм «Казино» с Шерон Стоун, когда она там пыталась напялить на себя даже во время обыска очень дорогие ожерелья и кольца и унести это с собой вместе с шубой. Это все делается потому, что, например, в Соединенных Штатах ФБР или полиция не могут конфисковывать украшения, которые находятся прямо на теле женщины или мужчины, да, в данном случае неважно. То есть они могут конфисковать
бриллианты, если они их найдут в сейфе или в ящике в доме, но если они находятся прямо на теле женщины, на руках или в карманах, то это они конфисковать не могут. Поэтому вот Руи привел пример жены султана Брунея, насколько я понимаю, одной из жен, которая каждый раз, когда она покидает страну, она надевает на себя бриллианты стоимостью чуть ли не $100 миллионов и выше. Я об этом не знал, честно говоря, но вот это интересно, потому что действительно это служит некой страховкой, то есть султан Брунея известный суровый мужчина, нравы у него меняется, поэтому я думаю, что одна из его жен действительно беспокоится, как бы уйти и унести на всякий случай побольше, если вдруг у султана поменяется настроение. Okay, and isn't it so that the diamond trade is controlled basically by one corporation, is De Beers Corporation, and it's Oppenheimer family? And not anymore. But I just want to finish the other question. The third reason is political reason. It's like political turmoils. Like diamonds investment can protect you for political turmoils. So for example, what happened now with the war in Russia? A lot of Russians got stuck without dollars, without money, with assets seized somewhere else, all the oligarchs, and they were selling all their jewelry that they have and all their diamonds that they have, and they could get by in this difficult political turmoil. Also, we can take an example of Gaddafi, for example. Gaddafi's problem was that he didn't have any diamonds or jewelry. He put all his fortune in gold, and when it was time to leave the country, after what happened, he just couldn't take all the gold because gold is very heavy. You were asking about investing in gold and platinum. To take $10 million of gold is already a lot of gold to carry. To take $2 billion of gold, you need like 3 or 4 airplanes. This is what he was hiding, you know, in the tribes with the tribes in Libya. If you bought diamonds, you can have a small sack worth of $2-3 billion of diamonds, and it's easy and it's portable to move. And he could have gone to Saudi Arabia and live like a king, you know, just take a small briefcase. So I think when you're asking as an investment, what is the best product for investment that is portable, and is it gold, is it platinum, is it silver? No, the best is diamonds because it's portable, you can carry it around, it's yours, nobody can take it from you unless, you know, the only risk is robbery, but if you're careful, then this is not an issue. And you can always liquidate it everywhere in the world. So this is the main reason why rich people buy diamonds. Okay, I'll translate this. Руи продолжил тему значит, инвестиций в бриллианты как страховку, потому что во времена политических неурядиц и войн люди могут быстро прихватить с собой большую сумму своих сбережений в виде бриллиантов. Они маленькие, их можно рассылать по карманам в мешочки. И он сейчас привел пример, что происходит, например, в Украине, когда богатые люди покидают страну, там некоторые, которые заблаговременно инвестировали в бриллианты, им удалось увезти с собой большое количество денег в виде бриллиантов, а те, кто инвестировали в золото, им это не удалось, потому что золото достаточно тяжелое. Речь идет, конечно, о очень богатых людях. И он сравнил ситуацию в Ливии 2011 года, когда произошла ливийская революция, так называемая арабская весна, и началась гражданская война. Каддафи и его сыновья, его жена пытались покинуть страну, и Каддафи не мог прихватить с собой большие средства, которые у него были, конечно, в несколько миллиардном размере, потому что Каддафи лично инвестировал в золото, и большой запас золота, у него личного золота хранился на территории племенной, это на юге Ливии, и он просто не смог это все транспортировать, чтобы, например, откупиться от тех, кто его захватили и где его жизнь печально закончилась. Если бы у него были бриллианты, у него было бы больше шансов выжить, потому что он бы мог буквально из своих карманов или из рюкзака расплачиваться и даже давать взятки, и таким образом, по крайней мере, избежать физического уничтожения. Это ему не удалось. Поэтому он говорит, что так как бриллианты маленькие и
скажем, мешочек бриллиантов может составлять собой несколько миллионов долларов, а то и несколько сот миллионов долларов, в зависимости, конечно, от качества бриллиантов, размера и размера мешочка, то золото на сумму 1 миллион долларов это уже просто не в состоянии один человек тащить, и уж тем более тащить это через границу, и уж тем более протащить незаметно. Поэтому Руи сказал, что гораздо проще инвестировать в маленький мешочек бриллиантов, если у вас есть на это деньги, или хотя бы в пару камешков, которые вы всегда можете перевести через границу в другую страну и продать всегда в любом месте, потому что они всегда что-то стоят и даже без особенных потерь. Okay, but the main question is, so I asked previously, who controls the diamond market? Does it controlled by the, back in the 70s and 80s, De Beers control 80% of the market of the diamond industry. But today they open new mines. They found new mines in Canada. They found new mines in Russia, and Alrosa becomes the Russian company becomes a big competitor of De Beers. They found a big mine. They just closed the operation last year, but in Australia, the Argyle mine that produced a lot of very important pink diamonds, and the price of diamonds from Australia, the pink diamonds from Australia, skyrocketed like 10 times in the last 5 to 10 years. So no, today De Beers is not the main dominant player of the market, and actually since the 90s they are not the main dominant player, and this is why in the 90s they shift from being like a supply-driven company. You know, they were like maintaining the price of diamonds by controlling the supply. Then they started with a campaign of a diamonds is forever to increase the demand, because all these competitors came into the market. So they understood, okay, we cannot keep the price up because we control the supply anymore, because they don't control the supply. So they started like increasing the demand for diamonds. And this was the campaign in the 1990s. I translate. Я спросил Руи, каким образом можно вообще инвестировать в бриллианты, если их контролирует практически одна компания De Beers и семейство Оппенгейров. Он возразил, что господство компании De Beers кончилось в середине 90-х годов, когда были открыты новые месторождения бриллиантов в Канаде. И самое главное, что Alrosa из Якутии, российская компания, она тоже привнесла на рынок свои очень качественные алмазы, и таким образом De Beers с середины 90-х годов потерял свою доминантную позицию на рынке. И сейчас они контролируют, да, значительный сектор рынка, но это уже больше не 80% рынка, как это было в 70-е, 80-е годы, и уж тем более 60-70 лет назад. Okay, but the question is, what defines now the market value of the diamond, if not De Beers, since they lost their influence in the 90s? The demand and supply, like any other product. You mean what's determining the prices? Exactly. The demand and the supply. De Beers is not controlling anymore the supply of diamonds in the market. Right now, De Beers is 20% of the market. Just 20%? Yes, and they used to be 80%, and now they're like 20%. Okay, but who dominates the market right now? You mentioned the Canadian players. You mentioned the Alrosa. So there are a few players in the market. Yeah, one for the rough diamond manufacturing I'm talking about. Okay. One is the Canadian. They have like new mines in Canada. As I said, Alrosa in Russia, the Russian producing also 20 to 30% of the world supply. Argyle in Australia, yeah, that it was closed down, but they still have diamonds coming from like all diamonds, all productions. And there are a lot of small alluvial diamond mining. You know, it's like small people in Africa, in Nigeria, they
mine from the seabeds with ships. So that's another 20%, like all this aggregated small mining. In Brazil, they find diamonds in the rivers. So that's another 20%. Okay, I translated. Я спросил, каким образом сейчас формируется цена на алмазы, если De Beers больше не контролирует рынок. Но вот Рой сказал, что De Beers теперь всего лишь 20% рынка, напротив, еще 15 или 20 лет назад это было 80% рынка. Алроса из России, то есть якутские алмазы, это приблизительно от 20 до 30% рынка. Теперь вот новые месторождения в Канаде и в Австралии, он привел в пример Argyle, шахту, которую в Австралии добывают, они все приблизительно еще 30%, а все остальное это мелкие добытчики, самостоятельные добытчики бриллиантов, так называемые аллювиальные, которые добывают их в реках, например, в Бразилии, в Конго. И, то есть это самостоятельные просто шахтеры, которые находят бриллианты скажем, в устьях рек и так далее. Все, наверное, видели документальные фильмы, как это делается, промывают там драгами русло рек, то есть это маленькие самостоятельные производители. So this Argyle mine in Australia, who does it belong to? The Argyle mine, it belongs to a company named Rio Tinto. I think. Yeah. Okay, Rio Tinto is a huge conglomerate. It's one of the mining giants. Yes. So it's not a small player. Yes. Okay. Yes. Argyle, шахта Argyle принадлежит Rio Tinto. Я о Rio Tinto уже рассказывал. Это одна из ведущих майнинговых компаний. То есть они добывают множество полезных ископаемых. В Китае, кстати, сделали большую экологическую катастрофу. У них есть и в Австралии, естественно, шахты, есть в Африке, в Канаде и во многих странах. И вот сейчас вот эта вот литиевая шахта, это Rio Tinto в Сербии, против которой местное население возражает. Я вам рассказывал о Новаке Джоковиче. Yeah, I just mentioned the Novak Djokovic, the tennis player who actually supported the protests in Serbia because Rio Tinto has the plans to open very soon the huge mine in Serbia, let me see, in Western Serbia. And the problems of Novak Djokovic in Australia was because he supported the protesters, and that's why they deported him from Australia using the other pretext. So that was the real cause of his troubles in the Australian Open last time. I remember the case, but very vaguely. I remember the case, but very vaguely. Я рассказал о том, что, да, Rio Tinto — это компания, которая оставляла, в общем, экологическую катастрофу и в Китае, и в Канаде во время разработок своих шахт, и в Африке, и рассказал о реальной причине депортации Новака Джоковича в предыдущем чемпионате австралийском открытом чемпионате по теннису, потому что он поддержал протестующих против открытия их шахты в Сербии, литиевой шахты, и за это его депортировали и не дали сыграть в предыдущем австралийском открытом чемпионате по теннису, потому что он поддержал протестующих, а не причину, которую дали, что он якобы соврал о том, что у него имеется один из сертификатов по известным процедурам. Okay, so when you dealing with when you're buying and selling, you buying it from the smaller producer, or you purchase it from the big suppliers, like all this. I will buy. My main thing is to sell my customer diamonds that are also a good investment. So I will buy from anybody. I will source my diamonds from anybody that gives me a good value for my diamond. I can make my 5 to 10% profit and sell it to my customers, and hopefully in like a few months and a few years, my customers will come back and buy again. This is my main business. I sell mainly to dealers. I sell wholesale diamonds, and my sources are very wide. I can buy from the big mining companies if I see a good rough diamond and cut it and manufacture it. I can buy from pawn shops. I can buy from the public.
Another source of diamonds is you know, the second-hand diamond market is huge. It's bigger than the rough diamond market where you cut. And this is why diamonds are a good investment, because you can always sell them in the second market. So we buy a lot from the second market. We buy all diamonds and we recut them, we repolish them, make them nicer, and resell them. That's also a big part of our business. And I also make in jewelry. I take the diamonds, I buy the diamonds, I make them on jewelry and sell them to the final customers. This is about 20% of my business, but again, I sell them as a good, not just as a symbol and a beautiful piece of art, but also as an investment piece. That, like, in a few years, yeah, it will be profitable for the final consumer. Okay, I'll translate this. Я спросил Руи, у кого он покупает и кому он продает, и в каком виде. Он сказал, что покупает и у больших производителей, и он выступает в качестве оптовика и перепродает уже дилерам. И иногда он покупает сырые, так сказать, необработанные алмазы и гранит их и делает из них украшения и перепродает дальше. Иногда он покупает даже у ломбардов, у залоговых домов, потому что алмазы хороши в любом виде. Новые, то есть новодобытые и, так сказать, second-hand. Здесь нет никакой разницы. И его основная масса покупателей – это те, кто покупает для инвестиций. Не только те, кто покупает просто украшения ради символики какой-то, а именно для инвестиций. Okay, so important question. Most of the people buying rough or cut diamonds for the investments? They don't buy. If you're not a diamond manufacturer, you don't buy rough diamonds. You buy the polished diamond. You buy the polished diamond, and usually you will buy them mounted on jewelry. So, like I said, you can move them around very easily. Окей. Если человек не занимается производством огранкой, он покупает исключительно уже отполированные, отшлифованные и, так сказать, обработанные бриллианты или вставленные в украшения. Только производитель покупает их сырыми, необработанными, потому что они сами могут их обработать и продать дороже. Okay, also, the reason people mount them, because as personal jewelry, you don't need to declare them in customs when you go through airports, because it's your own personal jewelry. It's like your own computer, your own a mobile device. You have your own jewelry, your own watch. You don't need to declare them. So you can pass them through, a woman can pass it through customs. If it's loose polished diamonds or loose rough diamonds, you need to declare them in customs. Okay, so and in some countries, you don't need to declare, and a rough you do need to declare. Yes, if you pass through customs in the airport. But if it's your own personal jewelry, it's mounted on jewelry and it's your own personal pieces. So it's like an iPhone, it's like a computer. You can pass them through customs without a problem. And is there no limit? Because you can be hung as the Christmas tree with the polished stuff. As long as you wear them on you and it's yours, you can pass. Does it work in only in US or other countries as well? In almost every country, unless they can prove that you come to trade it, yeah. Then if you're bringing jewelry and you're like me as a trader come to trade it, they can make me problems. But if you are as a private consumer wearing jewelry, your own jewelry, you can walk through customs without a problem. So when I ship my merchandise across borders, then of course I declare it, yeah, and I do all the custom procedure because I'm shipping goods to sell over there. But when you are as a private consumer, when you are as a private personal use it for personal purposes, you don't need to declare it. Интересный момент, что люди, которые везут на себе бриллианты в виде украшений, то есть обработанные шлифованные бриллианты в виде цепочек, ожерелий, колец, они могут не декларировать их на таможне. Если они везут даже небольшое количество необработанных бриллиантов, алмазов, они должны их декларировать, и в этом преимущество, потому что человек может себя обвесить как елка
подобными украшениями, и, как правило, на большинстве таможен, по крайней мере, законных оснований нет заставить этих людей платить пошлину. Он, как трейдер, естественно, должен это декларировать, когда он пересылает из страны в страну, ну, не сам лично, а курьерскими службами. Он платит при этом пошлину, но если люди, например, хотят переместить значительное количество средств и не декларировать их на таможне, как раз вот в виде украшений из бриллиантов это можно неплохо сделать, и это работает не в США, а работает практически во всех странах. То есть не только в США, практически во всех странах. Okay, but important question is, for example, if the person is not really experienced in a trade as you are, and he's just someone who tries to keep the money in diamonds in order to preserve the money. For example, he bought it in New York, and the destiny had led him somewhere, let's say, to Italy. He fled to country or immigrated, and he wants to sell the diamonds. So he goes to the diamond dealer. Does he actually lose a lot of money? The big difference, because whenever you go to the trader or to the pawn shop, you always lose because they don't give you the equal value when you purchase it in a shop. So what is the loss percentage? It depends. If you bought it properly and you bought it to the right amount, you will not lose, but you will even make money. Okay? A person that bought a pink diamond 5 years ago and today wants to sell it, or he bought a blue diamond 10 years ago and today wants to sell it, is going to make tenfolds of what he made. Really? Yes. Окей, я спросил пример. Если человек просто обычный человек, который хочет сохранить свои деньги, инвестировал в покупку каких-то украшений или просто в шлифованные бриллианты, скажем, в Нью-Йорке, потом судьба его привела в Италию, ему нужны деньги, он срочно находит какого-то дилера или трейдера, приносит туда бриллианты. Сколько процентов он потеряет, если он будет продавать? Руи говорит, что если этот человек купил, скажем, в Нью-Йорке за адекватную цену, не переплатил, то у него есть шанс не только не потерять, он даже может заработать. Он сказал, что если вы 5 лет назад инвестировали бы, купили бы голубые и розовые бриллианты, то сейчас, продавая их сейчас, можно на них заработать в 10 раз больше. Я, кстати, этого совсем не знал. And then an important question: how is the normal person, which is not a specialist like you are, can distinguish the good quality diamond from a bad one, or let alone even a fake one? So he should come to trustworthy jeweler or diamond manufacturer that he trusts and buy directly from him. I don't recommend, if you buy diamonds as an investment and you want to make money out of it in the future, I don't recommend you go to a jewelry store in the most expensive place in the world, like in Paris or whatever, and go into Cartier or Bulgari and buy from them. I actually wrote an article about it, and it's on my website. You basically are not paying for the value of the diamonds and the gold and the jewelry, you're paying for the brand names. And in 99.999% of the cases, especially if you buy lower value items, I would say less than $500,000, then you are never going to make money if you buy from like big brand names. There is one small caveat for this. If you buy second-hand brand names, if you buy second-hand brand names, vintage pieces, or you buy one of a kind piece, special piece for millions of dollars directly from the brand names, then you can make money. But in 99% of the cases today, you cannot just go to Cartier, buy a ring over there and make money. I went into Champs-Élysées, Cartier and Champs-Élysées to check their diamond prices, and a diamond, the same ring that I would sell for like $45,000, they were asking 160,000 euro. So almost fourfold. Not including the VAT. Plus 21%.
Yeah. So not including the VAT. And there is absolutely no way that in the next like 15 years, somebody who buys it can make money out of it. Because it was a small, it was a 3-carat white diamond. And I don't see that like in the next like 15 years, this price is going to jump by 5 times. You know, like this type of diamond. Mm-hmm. Окей. Руи сказал, что никогда не покупайте алмазы или бриллианты в больших дорогих магазинах типа Cartier или Tiffany или Harry Watson, ну типа вот как на Елисейских полях, на Шамс-Элизе. Он привел пример, он когда приезжал в Париж, он зашел в такие магазины, как Cartier, посмотреть на цены на бриллианты, и там вот те же самые, точно такие же бриллианты, которые он продавал за $45 тысяч, он обнаружил, что они стоили 160 с лишним тысяч евро плюс 21% НДС. То есть это практически в 5 раз больше, чем его собственная цена. Поэтому на таких бриллиантах вы никогда не сделаете деньги, вы просто потеряете их. А если вы купите их у какого-то уважаемого торговца, ну, дилера, за адекватную цену, то на таких алмазах вы точно можете не потерять. Это 100%, и вы можете даже заработать. Поэтому, чтобы избежать риска покупки у недобросовестных торговцев, конечно, нужно идти только к тем, кто имеет хорошую репутацию и рекомендации, потому что если вы сами не разбираетесь в качестве, вы просто не являетесь специалистом, то идите только к тем, кто имеет действительно хорошую репутацию. И никогда не ходите в такие места, как Tiffany или Cartier и тому подобное, потому что там вы платите за бренд, а, собственно, не за качество самого бриллианта. And about 20-something years ago, I remember when I was in Bangkok, there was one American guy who was offering the pink diamonds manufactured by one company. Well, actually, he manufactured himself, but there was a huge company in Florida which purchased about 30 years ago big hyperbaric chambers and manufacturing artificial diamonds. They call them hypothermic. The hypothermic, okay. Not the fake ones, right? So they took. You mean HPHT? Yes, they took the. HPHT, you mean not hypothermic. HPHT. Yeah. It's okay. So they say they're taking the graphite and pressuring it for several days. Sometimes it takes 3-4 days. Sometimes it takes for about one day, so 24 hours. And they manufacture the small ones, let's say up to half carats, the pink ones, which look undistinguishable from the normal natural ones. If they not exceed 1 carat. If they're bigger, you can see that it's too perfect for the to be the natural ones. And this guy, the ex-general from United States Air Force, he said he bought it some 27 of these hyperbaric chambers from some secret lab run by KGB in the 70s and 80s in Soviet Union, brought it into Florida and started this company. I forgot the name. And the guy in Bangkok purchased one of the machines from him, and he was offering very competitive price for the emeralds and diamonds manufactured by the same device, and a small device, I think no more than 100 kilo heavy, and size of the small table, right? So he showed me the production. Even though I'm not a specialist in diamonds, but I brought with me a specialist in emeralds and diamonds. They said up to half carats. They look very interesting.
and the price was very competitive, and they were pink. Right. I don't know if you heard about this. Yes. So even today, they have a huge business, a huge portion of the diamond market become lab-grown market. And there is always, historically, there has always been some kind of treatment for diamonds. You know, there was HPHT that you're talking about, there was drilling, now they have lab-grown diamonds, and eventually none of it survived, and none of this treatment survived, and that's because, again, let's go to the first question you asked me. Why do people buy diamond? Because it's a status symbol, because it's a good investment, yeah, and because it's an insurance policy. And when you buy lab-grown diamonds, you don't have any of these things. It's not really a status symbol because you're paying a fraction of the price of something fake that is not real, yeah? It's not, and you cannot resell it. If you come to resell it, 100%, it's like you're trying to sell your shirt. You buy a shirt for $100, the next day you want to come to sell it, you cannot sell it for $50. There is an unlimited supply of this type of like lab growens or artificial diamonds, and there will keep being unlimited supply. There is no way you can make money off of it. Like, why would somebody buy from you a second-hand lab-grown diamonds when he can buy it brand new for the same price? Okay, you can never make money. And it's not an insurance policy. If you cannot resell it, it's not an investment, and it's not an insurance policy for you. So I personally don't believe in lab-grown diamonds, even though if I have customers and they tell me, listen, I don't care, I want to buy a lab-grown diamond just for my girlfriend or something, I will gladly sell it for them, knowing, like telling them exactly what I told you, that it's not a good investment, that I don't believe that they're going to lose money, but if they still want to buy it, I will gladly sell it for them because it's 100% profit for me. Okay, I'll translate this. It's important to be honest with the customers, and especially the customers that don't understand, and tell them when they buy lab-grown or artificial diamonds, yeah, they are throwing their money away. It's like they're buying a shirt, or they're buying a piece of clothing, or buying a car. Like, there is no way they can make money or all the value of it. Окей. Я спросил Руи, есть ли смысл инвестировать в так называемые лабораторно выращенные бриллианты, потому что есть алмазы, которые выращиваются, или так называется это выращивание, на самом деле их просто кусок графита давят в специальной барокамере до состояния, скажем, полукаратного или даже каратного бриллианта, особенно они имеют обычно желтоватый либо розоватый цвет, и есть ли смысл инвестировать в такие? Потому что я рассказал о случае, когда я живу в Бангкоке, и один американский торговец предлагал купить вот такую вот барокамеру, которую, оказывается, один из секретных научно-исследовательских институтов, который, видимо, работал под эгидой КГБ, где-то под Новосибирском в 70-х, 80-х годах, они, значит, на начало 90-х годов были вынуждены продавать все свое оборудование, и лаборатория была рассекречена, и они продали несколько десятков вот таких вот барокамер для изготовления лабораторных бриллиантов и изумрудов. И один из отставных генералов ВВС США купил 27 вот таких вот барокамер и стартовал во Флориде компания, это было в конце 90-х годов, которая производила вот такие вот лабораторные бриллианты, которые стоили дешевле на 30-40%, чем природные, потому что они были немножечко желтоватого цвета, но они были достаточно неплохого качества, особенно если они не превышали полкарата. И то же самое с изумрудами. И вот этот вот торговец в Бангкоке, американец, он предложил даже мне купить такую штуку, и мне было интересно, я пришел с людьми, которые понимают и в изумрудах, и в бриллиантах, и они сказали, что вот эти образцы, они действительно неплохие, особенно если это касается четверть карата или полкарата. Все то, что было больше, они выглядели слишком хорошими и без
типичных дефектов, которые присущи природному камню, поэтому по ним было сразу заметно. А другие, говорят, другие, то есть маленькие изумруды и алмазы были настолько хорошими, что даже многие торговцы их не отличали. Поэтому я спросил, есть ли такой риск, например, что кто-то вам подсунет именно такие? Он сказал нет, потому что в такие добросовестные дилеры такими не занимаются. Есть те, которые занимаются только такими, но они обязаны предупреждать, какого происхождения эти вещи. А инвестировать в них бесполезно. Это все равно, чтобы вы купили сегодня рубашку и принесли ее завтра перепродать. Если вы ее купили даже за 10 тысяч рублей, то послезавтра вряд ли вы ее даже за 5 тысяч продадите. Может быть, за 100 рублей, может быть, за 500, но не больше. И то же самое с лабораторными камнями, потому что это как бы возвращаемся к первому вопросу, почему люди покупают бриллианты. Они покупают из-за их уникальности, символа, статуса. У этих лабораторных бриллиантов такого статуса нету, и нет смысла в них инвестировать, потому что здесь это только интересно для людей, которые занимаются какими-то техническими камнями, которые используются там, в индустрии полупроводниковой и так далее, но не как инвестиции или сохранение денег. Okay, Rui, but you like as a dealer, as a trader, can you see the difference between the lab-grown diamond and the natural one? The products are very similar. If you look with a microscope, you can see the growth pattern of a lab-grown diamonds. If you look with the loop, you cannot see a difference. You need a special equipment and special microscope. There is now a special machine that you just put the diamonds and it will tells you which diamonds are lab-grown and which diamonds are not. The products but it's not portable. It's not portable. What? The machine is not portable. It's portable. It's portable. You can buy a small. You can buy big or you can buy small, and you plug your phone and it tells you. It's very easy today to detect lab-grown diamonds, and yeah. But the products. It's important for the viewers to understand. The products are similar. It's a diamond. It shines the same. It has the same brilliance. It has the same properties, but it doesn't have the same value. This is the most important part. This is the most beautiful part about jewelry. When you buy something, when you buy jewelry, it's not consumable. It's not like other pieces of consumer products that you buy them and after 1 year you throw away. The diamonds we have from the times of Cleopatra until today, they are still here. We just offered in an auction a piece that used to belong to Napoleon. Really? Yeah. You know, it's still there. This is the most beautiful part about diamonds. And when you buy the lab-grown diamonds, you are losing this intrinsic value of diamonds, of jewelry. Mm-hmm. Я спросил Руи, вообще, если, скажем, какой-то недобросовестный торговец пытается вам подсунуть лабораторный алмаз вместо подлинного натурального, есть ли возможность у человека, даже у трейдера, отличить один от другого? Он сказал, что практически возможности такой нету, если ты не смотришь в микроскоп, потому что структура у них в микроскоп, сильный электронный микроскоп видна. Под простой лупой невозможно это заметить. Но он сказал, что сейчас есть уже портативные машины, которые могут помочь отличить в очень короткий срок, там буквально за несколько минут, лабораторный это бриллиант, алмаз, или это природный, и машина может быть большого размера, там в несколько десятков килограмм, и маленькая портативная, потому что, значит, такие машины употребляются. Но самое главное, что, в принципе, обмануть теоретически можно, но он не рекомендует покупать подобные вещи, потому что это не настоящий как бы продукт, который несет в себе, так сказать, ценность бриллианта. Потому что он сказал, вот недавно на аукционе продали бриллиант, который принадлежал Наполеону, и
есть камни, которым несколько сот лет, и они сохраняют свою стоимость. С лабораторными выращенными камнями такого не бывает, и они просто не имеют такой ценности, потому что сам смысл инвестирования в такие вещи не имеет, не имеет вот такой долгосрочной перспективы. Кому-то он интересен, потому что есть производители, они каким-то образом умудряются сбывать эту продукцию, но в качестве инвестиций он не годится. Okay, I think. I just another point to stress this point, like another story to stress this point. I just had a customer in New York that ordered an eternity band with emerald cut diamonds. And he went shopping in New York, and in New York, all of the eternity bands were not certified. It's like 17, it's made of 17 to 18 emerald cut diamonds, half a carat in size. And I insisted that we certified each one of them. And usually for small diamonds, you don't, especially small diamonds on a ring, like half a carat diamonds, you don't certify them, but I insisted to certify every single one. And I just made a video about it. I still didn't upload it. I will send it to you after I upload it. And I explained there why it's so important today to certify every diamond. And mainly it's because there is a lot of lab-grown diamonds that are infiltrating the market. And as a private customer, as somebody that is not in the trade, who doesn't have the equipment to detect lab-grown diamonds, the only way for him to know it's really not lab-grown diamonds is to send it to a certificate. And this is why all the diamonds I sell with certificates to show to the customers, look, here's the diamonds. They passed all the tests. This is the color. This is the clarity. This is the size. They are not lab-grown. This is the make. And everything is open and everything is transparent. And this is how today every dealer or manufacturer, honest manufacturer in the industry, this is the way it should behave. Certify all the diamonds with a good certificate. Not all certificates are good. And I recommend only GIA, which is the Gemological GIA, the Gemological Institute of America. They are, let's say, the top notch, the best standard in the market. Can you enlighten me, Roy? Can you enlighten me what is eternity band? Because I'm not aware of with this concept. Eternity band is here. I have a video of it. I can show you if you want. Eternity band. It's this type. Can you see? Yeah. Yeah. So this one I just shipped to New York last week for a customer. Okay, I'll translate this. Рой только что показал так называемые вечные кольца, eternity bands. Я, честно говоря, раньше не знаком был с этим термином. И он сказал, что единственный способ для неспециалиста отличить вот эти вот самые лабораторные бриллианты от подлинных натуральных камней, это чтобы они были снабжены сертификатом. И он сказал, что единственный сертификацию, которую он рекомендует, это Гемологический институт Америки, GIA, который делает лучшую сертификацию, потому что бриллианты, проданные без сертификата, они могут быть действительно подмешаны недобросовестными трейдерами или фабрикантами. Туда могут быть подмешаны вот именно вот эти не очень ценные лабораторные бриллианты. Поэтому он рекомендует покупать только с сертификатами и вот именно от этой организации GIA, Гемологический институт Америки. Okay, Rui, very, it was very interesting because it was also very interesting to me because I used to try to know more about this business, but I never met someone who's doing this for a living for a long time. Because I met in Bangkok the Pakistani traders, the Indian traders who were in business, but they were not very keen to reveal how to distinguish good stone from a bad one.
So I'm thinking of making some kind of a tutorial for people that want to buy a diamond or a gemstone. I also deal with the gemstones with rubies and sapphires, and kind of give them like, you cannot get the expertise in an online tutorial, but give them some kind of minimal understanding that they can buy properly. So I'm working on this now. Окей. Руи говорит, что он сейчас думает создать такой мастер-класс, или точнее инструкцию, как правильно покупать хорошие камни, чтобы не быть обманутым и купить только качественные камни. И не только, кстати, алмазы, но и другие драгоценные камни. И я со своей стороны сказал, что мне была очень интересна эта информация, потому что я первый раз разговариваю с человеком, который занимается этим бизнесом всю жизнь, потому как раньше я разговаривал там с торговцами камнями, изумрудами и там бриллиантами в Таиланде, и это были пакистанцы, это были индийцы, но они были не очень открыты к темам, как различить плохой камень от хорошего, наверное, потому что они сами каким-то образом пытались манипулировать несколько. I see your screen, Roy. You can see my screen? You're showing something or what? Yeah, I'm going to show you you wanted to see the eternity band. Yeah. So, can you see it? Я просто спросил, что такое вечное кольцо или eternity band. Вот он сейчас показывает, как это выглядит. Yeah, okay. So you see it made of 17 emerald cut diamonds, and all the emeralds, every stone, even though it's small stones, usually I do big diamonds, every small stone is certified, and here on the left you can see all the certificates. Okay. And they are certified with the highest color and highest clarity. So it's all DE or F color and VS to VVS clarity, which means they are very good quality diamonds. Окей, это вот и есть тот самый Eternity Band, или, ну, как бы вечное кольцо, если так можно приблизительно перевести. И вот все эти 17 бриллиантов высшего сорта прозрачности и ясности, как их называют, сертифицированы. Вот. Он назвал это изумрудным шлифованием. Я, честно говоря, не знаю, сейчас спрошу. Roy, what does it mean, emerald cut? Emerald cut is the shape. You see the shape is an emerald, it's a square, it's the shape. There are a lot of shapes for diamonds. Basically, it's divided into two, rounds and fancy shape. Rounds are more expensive, all else equal. Rounds usually will be 30 to 40% more expensive than fancy shape diamonds. And fancy shapes are every other shape that is not round. So it can be a marquee, it can be a radiance, pear shape, cushion, oval, heart shape. You know, diamonds comes in a lot of shapes. I can show you some. Let me transfer from my phone. So emerald cut is a fancy shape. Yeah, emerald cut is considered, every shape that is not round is considered a fancy shape. Руи сказал, что there is different prices for fancy shape than for round. It's a different list. This is a topic for another video. You know, the diamond pricing is a science, and it's a topic for another video. Mm-hmm. Over here, you can see you see two radiant fancy yellow diamonds. Let me forward the video. And you see a pear-shaped Colombian emerald. This is a piece of jewelry I just finished manufacturing, and I gave it to a jewelry shop here in Bangkok to sell for a customer. What something like this might cost? So the pair of it's a 7 carat each fancy yellow diamond. Yeah, and the price for this is around 16 to 17,000 per carat. So that will be 14 carat times, let's say 16,000.
14 carats times 16,000. So the diamond value is $225,000. And then the entire piece together with the emeralds will cost around $400,000. So this set of earrings, $200,000, $400,000. 400. Я спросил Руи, что такое изумрудная шлифовка. Он сказал, что есть так называемая круглая шлифовка, которая стоит на 30-40% дороже, чем все остальное. Все остальное назвал fancy cut. Это все другие типы шлифовки, кроме круглой. И они стоят дешевле. И вот он показал вот этот тип так называемой изумрудной шлифовки. И вот на примере вот только что изготовленного им сета из вот этих вот изумрудных и бриллиантовых пар сережек, он сказал, что здесь цена за карат приблизительно 17 или 18 тысяч за бриллианты, и, в общем, вот эта вот парочка сережек $400 тысяч. Вот это он недавно продал в Бангкоке. This ring is much cheaper. Yeah, this ring will cost around $35,000. А вот это колечко $35 тысяч. Okay, Rui, last question. How do you actually transport such a valuable pieces? Because have you ever been robbed or for your entire professional life? No, I've never been robbed. I'm very careful. When we ship our merchandise, we ship it with a special shipping company that take it with armored vehicles. It's the same companies that banks are using to transfer cash from the branches. So we use these companies to transport our merchandise. Okay, я спросил Руи, каким образом он вообще транспортирует подобные ценные дорогие вещи. Вообще грабили его хотя бы раз за его профессиональную деятельность. Он сказал, что он был очень осторожен, его ни разу не грабили, а транспортирует он со специальными курьерскими компаниями, которые используют бронемашины, и у них там есть несколько компаний только, с которыми они работают, и это стоит, конечно, недешево пересылку, но, по крайней мере, надежно и все гарантируется. Okay, and of course, everything is insured, yeah? And I recommend to my customers that they buy for me rings and jewelries or every piece of jewelry. I recommend them to insure it. Да, и, конечно, все это застраховано, потому что все-таки риск есть, но все застраховано. То есть он всегда рекомендует покупать со страховкой. Okay, Rui, thank you very much for this insight. So I hope the viewers will like it, and if they have any questions, we will make a follow-up video. Okay. And I will place the link to your channel with the explanation I'll give you my travel channel, and I'll give you my new Instagram that I post all these videos. It's a new Instagram I just opened last week. So да. Если кто-то заинтересуется подобными вещами и там информацией, как не попасть жертвой обмана при покупке, заходите, пожалуйста, на канал Руи. У него есть канал в Инстаграме, где он как раз такие вещи рассказывает, и есть канал, который у него касается путешествий на YouTube. Линки будут размещены под каждым видео. Okay, Rui, thank you very much for this insight. Nice to meet you. And yes, and we can do other topics also. Okay. Let's see how the people react, if it's interesting for them. All right. Ciao. Okay, thank you very much. Take care. Да, Руи, большое спасибо за